I have uh, 50 overall 15 plus years of experiences there on development side and 18 years of experiences there on teaching side, guys. So I am also working in one of the topmost MNC company in Hyderabad. Actually, I have experience on various domains like healthcare, banking, and product related and airline sector also. And I have experience on so entire Java related topics like core advancements, boot and microservices, and cloud part also. And coming to our roadmap in here, so actually here core Java is there. Core Java. This core Java is most important, guys. So core Java module in the core Java again contains some subtopics are there in the core Java. So those all are so Java introduction, guys. Next OOPS principles, guys. OOPS principles. OOPS principles. OOPS principles. OOPS principles. Next after that, the string handling, guys. String handling. String handling. Sorry, string handling. Now after this exception handling. Exception handling. Exception handling. Next, after this, some collection framework, guys. Collection framework. Yeah, Collection framework. This is end-to-end full stack Java course text. Collection framework on multi-threading. 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 Next, serialization. Serialization. Deconcentration. Deconcentrate everybody. Next, synchronization. Synchronization. This is totally Java, 100% Java placement related program. This is totally Java full stack course, guys. Java full stack. Java full stack. Java full stack course. Java full stack course, guys. Next year synchronization. Now very important topic, that is Java 1.8, guys. Java 1.8. These all are the things in the core Java. Next, coming to advanced Java, guys. In this advanced Java, again dividing in three parts, guys. First one is JDBC, guys. First one is JDBC. Next one is servlets. Servlets. And third one is JSP, guys. JSP stands for Java Server Page. So advanced Java is a just like a technology, guys. Just like a technology. Technology have some drawbacks. To overcome the drawbacks, some frameworks are entered into the market, guys. Some frameworks are entered into the market. Frameworks are entered into the market. What are the frameworks are available in Java? So first of all, this is core Java is first topic. Next after that, advanced Java. Next, frameworks. Frameworks are framework. This is known as advanced Java is a technology to work. So technology have some drawbacks. To overcome the drawbacks, frameworks are entered into the market. So in that frameworks, your first framework is a Spring framework, guys. It is most important framework. Spring framework. Spring framework learning is nothing but a modules learning, guys. Some of the modules are there in here, guys. So first module is a Spring core module, guys. First module is a Spring core module. Spring core module means IOC, that is known as a IOC. Spring core is Spring core, that is a IOC module, guys. IOC stands for inversion of control. Inversion of control. Next module is a Spring AOP, guys. AOP stands for aspect oriented programming. Okay. Next after that, Spring MVC, guys. MVC stands for model view controller, guys. Next after that, Spring DIM, guys. Spring DIM module. DIM stands for data access module. In that DIM module, again DIM can be dividing again in two parts, two sub modules. That is first one is
Spring with JDBC. Spring with JDBC. And the second one is Spring with ORM. Second one is Spring with ORM. ORM stands for Object to Relational Mapping. So in that ORM tool, I used Hibernate only here. Hibernate. Hibernate is a most beautiful framework. That is a framework, and one more name is there for that. So that is a ORM tool. Okay. These all are the modules are available in the Spring framework, guys. Next, coming to next one, some Spring Boot, guys. Spring Boot is just like an approach. This is not an alternative for the Spring framework, guys. Some pivotal people. Pivotal is a father organization for the Spring. So Spring framework we have some issues, configuration issues. To overcome that issues, pivotal people is only introduced one more approach, that is a Spring Boot, guys. That is a Spring Boot. Spring Boot is not a separate framework, guys. Spring Boot is just like a approach or methodology. Nowadays, so Spring Boot is leading in the IT market, guys. So that much of this is a hot cake in the IT market. So Spring Boot is very, very important, guys. So first in the Spring Boot, again, some submodules are there. Those are Spring Boot with data JPA, Spring Boot with data JPA, and the next module is Spring Boot with RESTful services, guys. Spring Boot with RESTful services. Spring Boot with RESTful services. Next, third one is Spring Boot. Spring Boot. These all are the sub modules are there in the Spring Boot, guys. Next, coming to point. Next, so some microservices are entered into the market, guys. Microservices. These microservices are very, very important, guys. Microservice is nothing but a Spring Boot with RESTful services is known as a one microservice. Slowly I will explain, guys. Just wait some more days. Next, after that, next Hibernate, guys. Hibernate is also very important. Next, after that, after completion of this, so immediately I will start some two real-time projects, guys. One is two real-time topics, two real-time projects. First project is under on. First one is under on. So airlines domain, guys. Airlines domain. In that airlines, so in this project, I use Spring Boot, microservices, and MySQL is a DB, and front end is Angular, guys. Angular I used in here. Okay. And coming to second one is so healthcare domain, guys. Under on healthcare domain. In this domain, I use Spring Boot, microservices, and Spring and Hibernate, and as well as React. React I used, guys, here. React JS I used. I will introduce React in here. Okay. These are the two real-time projects. And some real-time tools also I covered, guys. These real-time tools are very, very, very important, guys. Real-time tools. Some of the real-time tools like GitHub, and Jira, Jenkins, Rally, so Jacaco. So some real-time tools. If in case definitely everybody is looking into the job now. After you getting the job, then you go to some IT market now. So in that IT market, so compulsory mandatory to some tools knowledge is required. That is the mandatory. So that's why I will cover some real-time tools in here. Next, after that, coming to some UI part, guys. UI means user interface, guys. UI. So first UI is HTML, guys. Hypertext markup language. That is also very important. Next, second one is CSS, guys. Cascading style sheets. Next, third one is JavaScript, guys. JavaScript. Java is separate. JavaScript is separate. Please remember. Next, TypeScript, guys. TypeScript is also very important, guys. Why using the TypeScript? TypeScript is a
TypeScript is a superset of JavaScript. Next, we can go for Angular now. So in the Angular, you must and should use TypeScript, guys. Okay. Now I will do some Angular. So Angular. So this Angular is built on the TypeScript. So that's why TypeScript I will introduce in here. Yeah, this is the end-to-end Java course, guys. So I challenging everybody. So nobody provide this much of content into single class, class. This much of nobody provided in the IT market nowadays. So some institutes follows some of so I think Hello, sir. Sorry to disturb you. yeah, yes, So, if you don't mind, can you please share this data into chat box? yeah, I will share you. Thank you so Yeah, much. so I think so ఇంత సిలబస్ ఐ థింక్ అందరికి ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉంటుంది సారీ తెలుగు వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ తెలుగు రాకపోతే బై మిస్టేక్ తెలుగు రాకపోతే నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. సో బోత్ లాంగ్వేజెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఇంగ్లీష్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. మీకు ఫైనల్లీ మీ మోటో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీకు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ సిలబస్ సో మీకు జాబ్ రావాలి. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ అనమాట. దిస్ ఈస్ టోటలీ జాబ్ సపోర్టెడ్. సో జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనమాట. సో మీరు జాగ్రత్తగా ప్రతిరోజు అటెండ్ అవ్వాలి. సో నేను చెప్పింది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఐటీలో ఏం జరుగుతుంది క్లియర్ గా మీకు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. మీరు జాగ్రత్తగా మీరు చేయాల్సిన బాధ్యత ఏంటంటే మీరు ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేయడం. హౌ టు ప్రాక్టీస్ అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ సో ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ద జావా ప్రోగ్రామ్స్. యా, సో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Yeah, this is the concepts in the entire Java full stack related course content, guys. Please remember. So I will share you this core Java. Today's topic is first core Java, guys. Put a heading core Java, guys. I will share you this content. Put a heading core Java. Core Java. Put a heading core Java, guys. In the core Java, put a heading core Java. But on view notepad. So core Java. So before going to core Java, guys, IT industry supports two types of applications, guys. Two types of applications. What are those? First one is static applications, guys. Next one is distributed applications. Next one is distributed apps, means applications. What is meant by static applications? Static applications is nothing but static applications main aim is result cannot be shareable, guys. The static applications main aim is result cannot be shareable. Result can be fixed. Then those type of applications is known as a static applications. Best example for the static applications are command prompt, guys. So command prompt. This command prompt is only belongs to my system only. This command prompt belongs to whom? To my system. ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ అయింది కాబట్టి మీకు విజిబుల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నా సిస్టమ్ కు సంబంధించింది. అంటే దిస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ is belongs to my system only. And coming to SQL plus, guys, this SQL plus is also belongs to my system only. So means here result cannot be shareable. This type of applications is known as a static applications. And one more example is, so here example for the static applications are command prompt and SQL plus and CD. CD means compact disk, guys. Compact disk. Suppose first two systems ఉన్నాయి, guys, మీ దగ్గర. So this is the two paint. I can open some paint. So suppose this is one system. This is one more system, guys. So ఈ CD లో బాహుబలి మూవీ ఉంది. Let us assume CD లో that CD contains some Bahubali movie. CD contains some movie. Bahubali movie is there. So you CD ni
This is first system. So this is the second system. This is the second system. So this you can play this CD into this first system. First system లో ప్లే చేస్తే ఫస్ట్ సిస్టమ్ లోనే ప్లే అవుతుంది కానీ సెకండ్ సిస్టమ్ లో ప్లే అవ్వదు. సో ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది, ఫస్ట్ సిస్టమ్ లో ప్లే అవుతుంది, సెకండ్ సిస్టమ్ లో ప్లే అవ్వదు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ స్టాటిక్ అప్లికేషన్స్. Means result cannot be shareable, result can be fixed, then those type of applications is known as a static applications. Here by using C language and ALP, arithmetic logical programming, and COBOL, by using these three languages we are able to develop the static applications. So by using these three languages we are able to develop which type of applications? Static applications. Next, coming to second one, distributed applications, guys. Distributed applications, distributed apps, distributed applications. What is mean by this distributed applications? The distributed applications main aim is result can be distributed, result can be shareable, result can be shareable in across the global. Across the global, result can be distributed, result can be shareable in across the global, then those type of applications is known as a distributed applications. Here by using www, best example for the distributed applications are www. So here www dot, so Vashishta IT technologies, ittechnologies.com. Technologies.com. Can you please open this website? This website is open in anywhere in the global. This website is open in US. This website is open in UK. This website is open in London. This website is open in Britain. This website is open in anywhere in the global. This type of applications is known as a distributed applications. Distributed applications means result can be distributed, result can be shareable in across the global, then those type of applications is known as a distributed applications. Not only this website, www.trinity.com, this is also one of the product based company. Here also I was worked in here. So here I have 8 years of experiences there. So can you please open this www.trinity.com? This website is also open anywhere in the global. So can you please open www.tcs.com? This website is also open anywhere in the global. This type of applications is known as a distributed applications. Please remember, this type of applications are developed by two languages. First one is Java and second one is .NET. By using these two languages, we are able to develop the distributed applications. Next, ఈ రెండు అప్లికేషన్స్ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే జావా స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్, జావా డెఫినేషన్ తెలియాలి మీకు. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ మీన్ బై జావా అని క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తే సో మీరు తెల్ల మొహాలు పెట్టకూడదు. సో జావా స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోవాలి ఎవరైనా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై జావా అంటే ఈ డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దిస్ డెఫినేషన్ ఈస్ కేమ్ ఫ్రమ్ అకార్డింగ్ టు CMM 5 level companies, guys. Java is a language or technology. Java is a language or technology used for developing the which type of applications? Used for developing the distributed applications. Used for developing the which type of applications? Used for developing the distributed applications. And developed by whom? Developed by Sun Microsystem. Now it is owned by whom? Now it is owned by Oracle Corporation. This is the standard definition according to CMM 5 level companies. Java is a language or technology. Used for which purpose? Used for developing the
used for developing the which type of applications? Distributed applications. What is mean by distributed application? Just explain, Jasha. Please tell me what is mean by distributed applications. Distributed applications is nothing but so the result can be shareable in across the global. Then those type of applications is known as a distributed applications. Means result can be distributed. So then that type of applications is known as the distributed applications. ఇప్పుడే చెప్పా distributed applications అంటే ఏంటో. Developed by whom? Java ఎవరు డెవలప్ చేశారు? Sun Microsystem వాళ్ళు. Now it is owned by whom? Oracle Corporation. This is the standard definition according to CMM 5 level companies. Next, coming to point, IT industry supports two types of text topic. Next, IT industry supports two types of languages. Two types of languages. Two types of languages. What are those? First language is number one is POP. Be concentrate, everybody, guys. 100. So everybody 90 degrees lo kuchoni class vinali. So this is not a joke. So Java నేర్చుకుంటున్నారంటే first of all మీకు అందరికీ heartful congratulations. ఎందుకంటే Java పైన Java job is nothing but a one government job, like so bill collector, some district collector, some sub collector, tahsildar, like that. Because of that much of security is there. Java on Java, sorry. So that much of security is there on Java on Java. Worldwide 100% calculate చేసుకుంటే జాబ్స్ లో దిస్ ఇస్ ఒక ఆర్టికల్ సర్వే అనమాట. 70% jobs are occupied by Java. Okay, next 5% are .NET, 5% are Python, 5% are some other things, 5% are on guideware, like the different technologies. But Java పైన డిపెండ్ అయిన జాబ్లు ఎంత? 70%. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా రిసెషన్ ఫైల్ లో కూడా జాబ్స్ వస్తున్నాయంటే ప్లేస్ అవుతున్నారంటే దానికి కారణం జావా అని. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ దేర్ ఆన్ జావా. ఓకే, సో ప్రతి పాయింట్ ఇదంతా రియల్ టైం ఓరియంటెడ్, ప్రతిదీ కాన్సన్ట్రేషన్ గా 90 degrees లో ప్రతి ఒక్కరు కూర్చొని క్లాస్ వినాలి ల్యాప్టాప్ ముందర. ఓకే, 90 degrees లో సిట్ రైట్, కరెక్ట్ సార్, 90 degrees లో కూర్చొని వినండి. నెక్స్ట్ సి గైస్, IT industry supports two types of languages. First one is POP. Next one is OOP, guys. POP stands for procedure oriented, guys. Procedure oriented programming languages. Procedure oriented programming languages. So what is mean by this language? Any language supports pure coding, guys. Any language supports pure coding, then those type of languages is known as a procedure oriented programming language. Procedure oriented, any language supports pure coding. What is mean by, again make mali doubt, what coding, sir? I will explain, just wait. What is mean by coding? I will explain, just wait, guys. Any language supports pure coding, then those type of languages is known as a procedure oriented programming languages. Best example for procedure oriented programming languages are C language and COBOL, guys, not object COBOL. C, COBOL is the best example for the procedure oriented programming languages. Next, coming to OOP. OOP stands for object oriented programming languages. Object oriented programming languages. What is mean this languages? And any language supports pure coding plus some OOPS principles. Which principles, guys? OOPS principle. Then those type of languages is known as a
object-oriented programming languages. Best example for the object-oriented programming languages are Java, .NET is the best example for the object-oriented programming languages. Any language supports pure coding plus some OOPS principles. This without this OOPS principle, it's not possible to do anything in nowadays. Okay, without this OOPS principles, not possible to do anything in nowadays. So without this OOPS principles, first program is also not possible. First task is also not possible. Even single program is also not possible without this OOPS principles. Even first program is also not possible. Importance is there for the OOPS principles. So put a heading, OOPS principles. It's very important. Put a heading, OOPS principles, guys. So ఒక అమ్మాయి అడిగింది అనమాట 3 years క్రితం, సార్ సో కొంతమంది OOPS ప్రిన్సిపల్స్, కొంతమంది ట్రైనర్స్ 14 చెప్తారు, ఏదో సాధించాలని ఏమి సాధించలేకపోయాం. కొంతమంది 16 చెప్తారు, సో అన్నెసెసరీ అన్ని. కొంతమంది 10 చెప్తారు, కొంతమంది 3 చెప్తారు సార్, కొంతమంది 4 చెప్తారు. మేము పూర్తిగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినా సార్. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ OOPS ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ దేర్ సార్ అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి నన్ను అడిగింది. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ OOPS ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ దేర్ సార్ అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి నన్ను క్వశ్చన్ అడిగింది. ఓకేనా? సో అకార్డింగ్ టు సన్ మైక్రో సిస్టమ్ there are 7 OOPS principles are there, guys. So according to Sun Microsystem, how many OOPS principles are there? There are 7 OOPS principles are there. How many OOPS principles are there? 7. 7 is the fixed number. మీకు రేపు పొద్దున్నే 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది జావా పైన. సార్ సో అప్పుడు నాకు కొంచెం పెద్దోని కదా సార్, నేను 17 చెప్తానంటే కుదరదు. సన్ మైక్రో సిస్టమ్ ఏం గైడ్ లైన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ గైడ్ లైన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మేము కూడా టీచ్ చేయాలి జావాని, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అకార్డింగ్ టు సన్ హౌ మెనీ OOPS ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ దేర్? 7 OOPS principles are there. Guys, please respond. How many OOPS principles are there? 7 OOPS principles are there. Yes, very nice. Next చూడండి, ఆ 7 లో ఒక్కొక్క OOPS ప్రిన్సిపల్ రాస్తాను. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్లాస్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి polymorphism. Next fourth one is inheritance. Next fifth one is data abstraction. Be concentrate everybody. Data abstraction. Sixth one, data encapsulation. Next seventh one is data hiding. These all are the 7 OOPS principles according to CMM 5 level companies. According to CMM 5 level companies, how many OOPS principles are there, guys? 7 OOPS principles are there. How many OOPS principles are there? 7 OOPS principles are there. Guys, please unmute, guys. Is there any doubt? No, please sir. Unmute. Yeah, okay. Yeah, please unmute, ma. Yeah. So according to Sun Microsystem, so how many OOPS principles are there? 7 OOPS principles are there. So first one is class, next one is object, next one is polymorphism, inheritance, data abstraction, data encapsulation, data hiding. There are 7 OOPS principles are there. This number is fixed. Please remember. Yesterday ఒక కంపెనీ CEO ఫోన్ చేశాను, సార్ సో నేను చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ కావాలి మాకు, సో సబ్జెక్ట్ లేదు సార్, సో మేము ఎక్కువ శాలరీ ఇచ్చుకోలేము, సురేష్ గారు ఎక్కువ శాలరీ ఇచ్చుకోలేము, సో మేము మినిమం ప్యాకేజ్ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటా, సో మీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే 100% బాగా సబ్జెక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు పంపించండి సార్ అని నాకు ఫోన్ చేశాను. నిన్న ఈవినింగ్ 6 o'clock మధ్య. సో చూడండి, సబ్జెక్టు నేర్చుకున్నప్పుడు ఎందుకంత నమ్మకం ఉంటే అతనికి, సో ఇతడు కరెక్ట్ గా జావా చెప్తాడు, ఆల్రెడీ ఒక 4-5 members ని పంపించిన, సో ఇతడు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది, ఇది సబ్జెక్ట్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అనేసి అతనికి ఒక నమ్మకం. మీరు కూడా కన్ఫ్యూజ్డ్ గా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోకూడదు. సో నేను ఏం చెప్పిన 7 or 10 అనేది ఆ కన్ఫ్యూజన్ పక్కన పెట్టేయాలి.
హౌ మెనీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ దేర్ అని ఎవరైనా అడిగితే సో టక్కని మీరు చెప్పాల్సిన నెంబర్ ఎంత? 7 ప్రిన్సిపల్స్. ఎవరు చెప్పారు ఇది? నేను చెప్పా. సో నేను ఎలా ఎవరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యాను? సన్ మైక్రో సిస్టమ్ ఎవరైనా జావా టీచ్ చేసేటప్పుడు సన్ మైక్రో సిస్టమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. దేర్ ఆర్ 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ దేర్ గైస్. సో క్లాసు, ఆబ్జెక్ట్, పాలిమార్ఫిజం, ఇన్హెరిటెన్స్, data abstraction, data encapsulation, data hiding. There are 7 principles are there. So in that 7, so first one is class, guys. Put a heading. First one is class. What is mean by class? Class is a collection of. So after your class, then immediately obviously login అవ్వాలి. So I am also a panel for my company. So నేను panel గా వర్క్ చేస్తా. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా సాటర్డే కానీ సో కొంతమంది రెజ్యూమ్స్ పంపిస్తుంటారు నాకు. సో హెచ్ఆర్స్ సో ఒక ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తుంటే నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతూ ఉంటాను అనమాట. ప్రతిదీ ఎండ్ టు ఎండ్, బేసిక్ నుంచి టాప్ ఎండ్ వరకు, బేసిక్ నుంచి హై లెవెల్ వరకు. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై క్లాస్ అంటే చాలా మంది ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్స్ ఆల్సో ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టిపోతారు కదా. ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్స్ ఆల్సో టోల్డ్ క్లాస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ సార్. Class is just like a collection of instructions, sir. Class is just like a collection of object, sir. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సిల్లీ క్వశ్చన్స్, సిల్లీ ఆన్సర్స్ చెప్తుంటారు. దట్ ఈస్ టోటల్లీ రాంగ్. ఇంకొంతమంది క్లాస్ ఇస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, సార్. రాంగ్, టోటల్లీ రాంగ్. సో రియల్ టైం డెఫినేషన్ ఏంటంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేటప్పుడు క్లాస్ ఈజ్ ఏ collection of variables and methods. Class is a collection of variables and methods. Class is a collection of variables and methods. నేను ప్రూవ్ చేస్తా. క్లాస్ is a collection of variables and methods అని చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూలో. క్లాస్ is a collection of variables and methods. నెక్స్ట్ పుట్ ఏ హెడ్డింగ్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వేరియబుల్. మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తుంది, క్వశ్చన్ మార్క్ రైజ్ అవుతుంది. సార్ ఇది కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అని చెప్పాడు, బట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వేరియబుల్ ఐ డోంట్ నో సార్ అంటారు. ఓకే, యా చూడండి, పుట్ ఏ హెడింగ్ వేరియబుల్ గైస్. వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్. వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్. ఈ రోజు క్లాసుకు మటుకు ఇది అర్థం కావడానికి మళ్ళీ నీకు వేరియబుల్స్ టైప్స్ అన్ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ప్రతిదీ. సో వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్ విచ్ కంటైన్స్ సమ్ నంబర్ and varying or changing that number in according to cases based upon cases, that number frequently changing. So before going to here also confusion is there. To overcome that confusion, so according to Sun Microsystem, there are 8 primitive. This is also important written test exam, written test interview questions. So how many primitive data types are there in Java? In the answer 8, 9, 10, 11. So 8 is the answer. So 8 primitive data types are there. Along with that 8 primitive data types, you know, just 2 data types introduce. Just the first one is into represents numbers, guys. Into represents numbers means we use 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We use these numbers infinity. We use these numbers in Java. You must also represent which data type? Integer data type. Finally, into represents numbers only. So మనం ఈ నెంబర్స్ ని యూజ్ చేస్తే జావాలో కంపల్సరీగా we represent which data type? Integer data type. Please remember. Next, coming to float, guys. Float represents decimals, guys. Float represents decimals అంటే 2.34, 8.32, 10.38. We use these decimals in Java. Infinity.
We use these decimals in Java. We are representing which data type? Float data type. Finally, float represents decimals, into represents the numbers. Into represents numbers, float represents decimals. Decimals అంటే ఐడియా ఉంది కదా, సో వీటిని డెసిమల్స్ అంటాం. So now coming to our definition, case number 1 is into a is equals to 200. Case number 2 is into a is equals to 400. Case number 3 is into a is equals to 800 days. బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ కేస్ లో ఏ హౌ మచ్? ఫస్ట్ కేస్ నెంబర్ 1 లో ఏ 200 ఉంది, కేస్ నెంబర్ 2 లో ఏ 400 ఉంది, కేస్ నెంబర్ 3 లో ఏ 800 ఉంది. సో వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్. కలిగి ఉంటే దాన్ని కంటైనర్ అంటాం. Which contains some number. This one contains some number. Number unda? Yes, this is a number. This is a number. Which contains some number. Varying or changing that number. Varying or changing. Based upon the cases, that number varying or changing. So that's why here A is a variable. ఇక్కడ మనము A ని ఏమంటాము? Variable అనేసి అంటాము. So that's why this one is known as a variable. That's why any amount of guys variable అనేసి అంటాము. Please remember. Okay, variables again types వస్తాయి. Instance is there, instance variables, static variable and local variables. Some variables types is also there. I will explain that variable types also. Next, coming to class is a collection of variables and the methods. Next, to put a heading, some methods guys. Methods. So method contains some coding guys. Method contains some coding, or method tells behavior. Method contains some coding or method tells behavior. Method syntax very important guys. First of all, what is mean by syntax? If you want to speak with English grammar is required now. If you want to speak with Urdu grammar is mandatory. If you want to speak with Hindi grammar is mandatory. Is it possible? Without grammar? No. If you want to speak with Telugu grammar compulsory. Same like that. If you want to learn with Java grammar is mandatory. Java syntaxes are mandatory. If you want to learn with Java syntax is mandatory. The syntaxes ఏం చెప్తానో మీరు జాగ్రత్తగా మీరు సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్, రిటర్న్ టైప్ or data type. So here method name. So open the braces, close the braces. Method contains some coding. Na? That is the syntax for the method. Next, student guys, anywhere in Java guys, core Java, advanced Java, Spring Boot, microservices. Anywhere in Java you see this type of left braces, right braces. Java left braces, right braces మీరు ఎప్పుడైతే చూస్తారో then that is known as a method అనేసి అనుకోవాలి. అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. చూస్తా అంటే yes this is a one method అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవాలి. This left braces, this is the shortcut for remembering purpose. So whenever you see this type of left braces, right braces, then that is known as a left braces, right braces, then that is known as a method అనేసి అనుకోవాలి. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Next, coming to example is like this guys. So access specifier, there are 4 types of access specifiers are there. Private is there, protected is there, default is there, public is there. I will explain later guys. Slowly మీకు explain చేస్తా. Return type is void.
void is a one keyword also. Void comes under for boolean data type. Okay, adi boolean data type kinduku vastund void anedi. So this void is also a one keyword, that is a boolean. This void is a keyword, this one comes under on boolean data type. So ఎందుకు void యూజ్ చేస్తాం, void చేస్తే రిటర్న్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది, రిటర్న్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రాబోయే క్లాసెస్ లో. జస్ట్ వెయిట్ గైస్. ఎనీవేర్ ఇన్ జావా, కోర్ జావా, అడ్వాన్స్ జావా, స్ప్రింగ్ బూట్, మైక్రో సర్వీసెస్, రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్, ఇండస్ట్రీకి ఏం అవసరమో జావాలో, సో ఆ జావాలో, so left braces, event, soap, restful, anywhere in Java you see this type of left braces, right braces. మీరు left braces, right braces మీరు ఏమనుకోవాలి, Java, that is known as a method అనేసి అనుకోవాలి. లెఫ్ట్ బ్రేసెస్ రైట్ బ్రేసెస్ చూస్తే దాన్ని మెథడ్ అనేసి అనుకోవాలి. yes, please remember. Next to see guys, class syntax guys. Class syntax లో, so here see, this class is a class name guys. So this class is a keyword. This class is a keyword. This class is a keyword, guys. This class is a just keyword. Please remember. ఇక్కడ capital C రాయకూడదు. So capital C రాస్తే మీకు 16 errors వస్తాయి. So class is a keyword. Class name. This class name is a user defined name, guys. That class name is a user defined name. Any name, any class name, guys, according to business functionality, according to project functionality. So developer is only responsible for declaring that class name. So developer is only, Java developer is only responsible for declaring that class name. You only decide. So according to business functionality, so you only decide, developer is only decide with this class name. Okay, now that is class is a collection of variables and as well as methods. Class is a collection of variables and methods. Now example guys, example is like this. Say class name is just like a test guys. Class name is just like a test, any name guys. Class name, withdraw money. Class name, so some something overriding. Class name Vashishta IT. Class name TCS, any name. Class name, any name. That is the user defined name. But class name starts with capital letter. That is the mandatory. Small letter bedta work avuda, work avutundi babu, 100% sure. But capital letter rayali according to some rules, industry standards మనం follow అవ్వాలి. Class name must and should starts with capital letter. Okay, class name. Class is a collection of variables and methods. Now int A is equals to 200. Next to B is equals to something 800, comma C. These all are the what are these? These all are the variables. These all are the variables. Right? Class is a collection of variables. Next, coming to methods. Class is a collection of variable na. Class is a collection of variables and methods also. This method contains some small coding na. C is equals to A plus B. C is equals to A plus B. Method contains some small coding. Is a method kada? Yes, method. Yala find out just now. Left braces undi, right braces undi. Yeah, this is a one method. Class is a collection of variables and as well as methods. Method contains some small coding. So now see how much guys? See 200 plus 800, how much? 200 plus 800, 1000. Finally C value how much? 1000. Finally C value how much guys? 1000. How to print that to C value? That is also question mark in English. How to print? So print cheyali kada. How to print? So print cheyadam kosam C language lo we can use printf command. One command is there, that is printf command. C++ lo cout is there. In Java, in the printing purpose, in the Java we are printing by using system.out.println. One statement is there. Okay,
So this system is a predefined class, guys. Again, with doubt also, sir, what is mean by predefined class? Predefined class, built-in class. Already James Gosling system అనే క్లాస్ ని డెవలప్ చేసి పెట్టాడు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. ఓకే, హూ ఇస్ ద జేమ్స్ గోస్లింగ్? James Gosling is a father for Java. So the guy is only developed this entire Java related library. Okay, the system is a predefined class. Out is a static variable. That variable resides in the system class. This println is a method, guys. What is why it is a method? ఎందుకు మీరు మెథడ్ అంటున్నారు? లెఫ్ట్ బ్రేస్ ఇస్తుంది, రైట్ బ్రేస్ ఇస్తుంది. yes, this is a one method. సో ఈ మెథడ్ లో విత్ ఇన్ ది డబుల్ కోట్స్ లో సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రాస్తున్నా ప్లస్ సి. విత్ ఇన్ ది డబుల్ కోట్స్ లో సమ్ ఉంటే సో ఈ సమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ సమ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ప్లస్ ఉంది, ఈ ప్లస్ అనేది కన్కాటినేషన్ సింబల్ గైస్. సో ఇక్కడ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతుంటారు, సో ఇక్కడ సార్ నేను మైనస్ రాస్తా సార్, ఇక్కడ మాడ్యులో డివిజన్ రాస్తా సార్ ఇక్కడ నేను మైనస్ రాస్తా సార్ అంటే కుదరదు. ప్లస్ రాస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? కంపైలేషన్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ మీకు సమ్ ఈ ప్లస్ అనేది కన్కాటినేషన్ సింబల్ అంటే యాడ్ అయిపోతుంది. ఫైనలీ ఈ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అయ్యి, సో ఇక్కడ 200 ప్లస్ 800 1000 అని యాడ్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1000 అనేది అవుట్పుట్ మీకు జనరేట్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ is sum is equals to 1000. ఓకేనా? అప్ టు హియర్ క్లియరా? సో క్లాస్ is a collection of variables and class is a collection of methods. Okay, clear, right? Yes. Next, yes, coming to second one, second principle, that is known as an object, means instance of a class is known as a object. Instance of a class object. What is mean by instance? Again, make doubt వస్తుంది, sir. Instance of an object. Okay, one second, guys. Note points. Put a note point. Class is just like a plan. Alochana. Class is just like a plan. Next, note number two is class occupied. Class not occupied. Memory space. Class does not occupy the memory, just like a plan. Baginante. Okay, class just like a plan. Class does not occupy the memory space. మీకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. క్లాస్ అనేది ఒక ఆలోచన, క్లాస్ అనేది ఒక జస్ట్ ప్లాన్. క్లాస్ మెమరీ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చెయ్యదు. క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటంటే, సార్ క్లాస్ అనేది ఒక ప్లాన్ అన్నారు, మెమరీ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేయదు అన్నారు. వెన్ మెమరీ స్పేస్ సార్ అనేది మీకు స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది క్లాస్ అనే క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తాను. If you want to answer for that question, compulsory you must and should go for that next group principle, that is known as an object. So object is nothing but instance of a class is known as a object అనేసాను. ఏదేదో రకరకాల డెఫినేషన్స్ చెప్తారు, దట్ ఈస్ అన్ని all are false definitions. This is the 100% real time exact definition. Is a instance of a class is known as a object అనేసాను. So okay, instance means
Instance means whenever object is created, whenever object is created, automatically, automatically, memory can be allocated to that class. Then that is known as a instance అనేసి అంటాం. Then that is known as a instance అనేసి అంటాం. సో ఇక్కడ కూడా ఈ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మీకు కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి జస్ట్ మీకు ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ చేయడానికి సో ఈ వెన్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తావో అప్పుడు మెమరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది ఆ క్లాస్ కి. దెన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి అంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటుంది 100%. ఈ ప్రాబ్లం ఈ కన్ఫ్యూజన్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మీకు ఒక స్మాల్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. మీరు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్, సో దిస్ ఈస్ టోటల్లీ ఫుల్ స్టాక్. సో దిస్ ఈస్ 100% షూర్ జాబ్ గ్యారంటీ. సో నేను అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నా. సో ఇప్పుడు మీరు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మంచిగా లైఫ్ లో సెటిల్ అయ్యారు. ఆఫ్టర్ 10-15 years తర్వాత సో మీరు ఒక 40 crores అమౌంట్ సంపాదించారు. ఇది హ్యూజ్ అమౌంట్, రైట్? యు అర్న్డ్ హౌ మచ్ అమౌంట్? 40 crores. ఇట్ ఈస్ బిగ్ అమౌంట్, నాట్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్. బిగ్ అమౌంట్ సంపాదించారు, అర్న్ చేశారు. సో ఇమీడియట్ గా మీకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది, సార్ నేను హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి సార్. సో నేను హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. అమౌంట్ ఉందంటే యాక్చువల్ గా హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని ప్రతి ఒక్కరికి ఆలోచన వస్తుంది. ఫస్ట్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఎస్, హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాం. హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ థింగ్ సో సమ్ ల్యాండ్ అవసరం కదా. సో దిస్ ఈస్ వన్ ల్యాండ్. సో ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేస్తారు. 20 CR స్పెండ్ చేసి 20 crores స్పెండ్ చేసి సో 1 acre ఓపెన్ ల్యాండ్. సో 1 acre మీ ఆఫీస్ దగ్గరలో, సో గచ్చిబౌలిలో 1 acre ఓపెన్ ల్యాండ్ కొనుక్కున్నారు, పర్చేజ్ చేసి కొనుక్కున్నారు. ఎంత? హౌ మచ్? 1 acre. హౌ మెనీ రూపీస్? 20 CR. 20. Okay. Our land is ready. Now after that 1 acre open land house construct చేయాలనుకున్నారు. 1 acre open land house construct చేయడం అనేది that is not a simple. So that house is like a Chiranjeevi house, Balakrishna Nagarjuna house, like that Venkatesh house. So this is a big house now. So compulsory house construct చేయాలని ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ కాంటాక్ట్ చేసి, దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్ పర్సన్. ఓకే, ఈ పర్సన్ ఎవరు? సివిల్ ఇంజనీర్. సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు? సో ప్లాన్ గీస్తాడు, రైట్? అంతేనా? ప్లాన్స్ చేస్తాడు అనమాట. ప్లాన్స్ స్ట్రక్చర్ చేస్తాడు. సో ఇతడు అడిగారు, సార్ నా దగ్గర 1 acre ఓపెన్ ల్యాండ్ ఉంది, హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇంకొక 20 CR ఉంది సార్, ఎలా నేను హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని అడిగాను. వైట్ పేపర్, ఆ సివిల్ ఇంజనీర్ ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకుంటాడు. దిస్ ఈజ్ వన్ వైట్ పేపర్, దిస్ ఈజ్ వన్ వైట్ పేపర్.
వైట్ పేపర్ లో సో అతడు మొత్తం ప్లాన్ గీస్తాడు. ఆ ఇంటికి ఎన్ని ఎంట్రన్స్ ఉండాలి, ఎన్ని ఎగ్జిస్ట్లు ఉండాలి, ఎన్ని హాల్స్ ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ హౌస్, దిస్ ఇస్ ఎ బిగ్ హౌస్. ఎన్ని కిచెన్స్ ఉండాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఆ సివిల్ ఇంజనీర్ ప్లాన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు, ప్లాన్ గీశాడు. సో ఫైనలీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, సో దిస్ white paper contains some plan. White paper contains some plan. End of the day, ఆ వైట్ పేపర్ అతను హోల్డ్ చేసి సివిల్ ఇంజనీర్ బ్యాక్ ప్యాకింగ్ లో పెట్టుకుంటాడు. అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వైట్ పేపర్ లో ప్లాన్ ఉంది. ఆ ప్లాన్ వైట్ పేపర్ ఎంత ఓపెన్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది గైస్, దట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ ఓపెన్ స్పేస్. మనం దాన్ని ట్రీట్ చేయలేము. ఆ వైట్ పేపర్ ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనేది మనం కన్సిడర్ చేయము. దట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ ఓపెన్ స్పేస్. వైట్ పేపర్ కంటైన్స్ సమ్ ప్లాన్. ఆ వైట్ పేపర్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాన్ వైట్ పేపర్ ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది గైస్, దట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ ఓపెన్ స్పేస్. ఆ వైట్ పేపర్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాన్ డస్ నాట్ ఆక్యుపైడ్ ఓపెన్ స్పేస్. ఓకే, సో ఫైనల్ ఇంటెన్షన్ వైట్ పేపర్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాన్ ఓపెన్ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేయొద్దు. నెక్స్ట్ డే సివిల్ ఇంజనీర్ ఈ ఓపెన్ స్పేస్ లేకి వచ్చాడు, వైట్ పేపర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఫిజికల్ ఎంటిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ one central object. Means నువ్వు చేతితో టచ్ చేసేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ పెన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఈ చైర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఈ బెంచ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్, కీస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. నువ్వు చేతితో టచ్ చేసేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్. హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్పస్ ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ గైస్? సో బ్రిక్స్, సిమెంట్, ఐరన్, wood are the objects, are right? Yes. So bricks and cements are the major objects. You can arrange bricks and cement. This bricks and cement one by one according to that plan. So that bricks and cement, so you can arrange one by one. Bricks ni cement ni కాంబినేషన్ తో కలుపుకుంటూ, సో ఒకదానికొకటి బ్రిక్స్ సిమెంట్ అరేంజ్ చేసుకుంటూ పోతే, సో నౌ దిస్ ప్లాన్ ఆక్యుపైస్ హౌ మచ్ ఓపెన్ స్పేస్? ప్లీజ్ కన్సిడర్ 1 acre ఓపెన్ స్పేస్. Please consider the general example. White paper contains some plan. So this plan is nothing but a one class. Class does not occupy open memory space. ప్లాన్ ఎప్పుడు ఓపెన్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది? ఎప్పుడైతే నువ్వు బ్రిక్స్ సిమెంట్ ని ఒకదానికొకటి అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళావో, పేపర్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాన్ ఆక్యుపైస్ 1 acre ఓపెన్ స్పేస్. సేమ్ కన్సిడర్ ద జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ హియర్ ఆల్సో. క్లాస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ ప్లాన్. క్లాస్ ఎప్పుడు మెమరీ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది? ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు. ప్లీజ్ కన్సిడర్ ది జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటూ రియల్ టైం. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు హౌ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. ఓకే, syntax for creation of object. Now like this you can create this. Now here class name is there. Sorry, voice is breaking, so sometimes it's not audible. Sorry? Your voice is breaking. Yeah, okay, sorry. Now it clear, right? Yeah, yes. Yeah, class name, next object name equals to new constructor. Class name example is like this. Class name is just like a text. Object name is any name is equals to new constructor means test. So here please observe, this test is a class name, you already know. So go and check
This is the class name or not? Yes, this is a class name. This is a class name. Yes. This object name is any name, guys. Object name is any name, T1, T2, T3, T4, any name. This new is a keyword. ఈ న్యూ కీవర్డ్ చూసి మనము మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లే. న్యూ ఈజ్ ఏ జస్ట్ లైక్ ఏ కీబోర్డ్. ఆ న్యూ కీవర్డ్ లేకుండా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా సార్ అంటే నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ గైస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో బై న్యూ కీవర్డ్ లేకుండా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము కోర్ జావాలో. ఆ న్యూ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే సరే మనం గ్రూప్ వేయాలనుకుంటున్నాం, గ్రూప్ వేస్తాం. 4 1 కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, గ్రూప్ వేస్తున్నాం. పైన గ్రూప్ వేయాలంటే ఏం చేయాలి? కింద స్టిక్స్ పెట్టాలి, పైన మట్టి వేయాలి. స్టిక్స్ పైన సారీ, సో కింద మట్టి ఫస్ట్ స్టిక్స్ పెడతాం. మనం గ్రూప్ వేయాలంటే ఏం చేస్తాం? స్టిక్స్ పెడతాం. స్టిక్స్ పెట్టి పైన మట్టి వేసి తర్వాత పైన సిమెంట్ వేస్తాం, కాంక్రీట్. స్టిక్స్ ఎంత సపోర్ట్ ఇస్తాయో, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు వితౌట్ స్టిక్స్ టు క్లోజ్ దట్ రూప్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. స్టిక్స్ మ్యాండేటెడ్. సేమ్ లైక్ దట్ దిస్ కీవర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో. స్టిక్ మన గ్రూప్ క్రియేయడానికి స్టిక్స్ ఎంత సపోర్ట్ ఇస్తాయో అంత సపోర్ట్ ఈ న్యూ కీవర్డ్ ఇస్తుంది మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఓకేనా? సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ మెథడ్. కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వన్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్పెషల్ మెథడ్ గైస్. కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కూడా స్పెషల్ మెథడ్. మెథడ్ అని మీరు ఎలా అనుకుంటారు? లెఫ్ట్ బ్రేసెస్ ఉంది, రైట్ బ్రేసెస్ ఉంది. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ మెథడ్. ఎస్, 100% దిస్ ఈజ్ 100% sure this is a method, but this is a special method because of class name and the special method name both are same. So that's why this one is known as a constructor and example. That's why this one is known as a constructor and example. Okay, this that's why this one is known as a constructor and example. Oh, please remember. Okay na? So ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం గైస్, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాస్? ఓకే ఓకే, paste this, paste this. Last. So you can create one method that is a main method, public static technology void main. So string args, this is the main method guys. One interviewer asked this, one interviewer asking this question. Here some many people are still asking this question. What is the driver in the Java program? So Java program lo driver edi, driver method enti, what is the driver method in the Java program? That is the interview question. From one interviewer is asked this question. So recently one person go to the interview, so that is my student. So that person faced this question. So what is the driver method in the Java? Driver method in the Java program as a public static void main. Public is the actor specifier. I will explain later. Static is a keyword. I will explain later. Void is a return type or data type. I will explain later, guys. Main is a method name. Method and endukannam left braces right braces undi. So that is a method. Sir, నేను main 1, main 2, main 3 రాసుకుంటా సార్. ఈ నేమ్ అంటే కుదరదు, మెయిన్ అనే రాసుకోవాలి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ నేమ్స్ కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్ ద JVM as it is.
that name is computed in the JVM as it is. ఓకే సో మెయిన్ అనే రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ మెథడ్ లో ఎందుకు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ కి మెయిన్ డ్రైవర్ అన్నాడంటే మన బస్సులో వేర్ డ్రైవర్ ఈస్ సీటెడ్ గైస్, వేర్ డ్రైవర్ ఈస్ సీటెడ్ బస్సులో, బస్సెస్ కానీ ప్రైవేట్ బస్సెస్ కానీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బస్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బస్ లో కూర్చొని అతను డ్రైవ్ చేస్తాడు కాబట్టి బస్ మూవ్స్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. డ్రైవర్ లేకుండా బస్సు మూవ్ అవుతుందా? అవును, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. హియర్ ఆల్సో సేమ్, జావా కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు గైస్, జావా కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు. వేర్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్, వేర్ ఈస్ ద పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని చెక్ చేసుకుంటుంది. వేర్ ఈస్ ద పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని చెక్ చేసుకుంటుంది. Where is the public static void main in this program? Here, this is a public static void main. Yes, public static void main undi. Yes, undi. So, undi kada. So, ikkada direct ga Java control ikkada nunchi local category. So, where is the object and check చేసుకుంది. T is the object. That is belongs to whom? Test class. Control jumps to whom? Test class. Here call the which method? Sum method execute. Ali inkosaరి. So ఎందుకు డ్రైవర్ అంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అంటే వాయిస్ క్లారిటీగా లేదు సార్, సారీ టు డిస్టర్బ్ యు. అవదండి ఆబ్జెక్ట్ ఫ్యాన్స్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ జావా కంట్రోల్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా క్లియర్ గా? ఎస్ సార్. యా, జావా కంట్రోల్ డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. దట్స్ వై దట్ వన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ డ్రైవర్ ఇన్ ద జావా ప్రోగ్రామ్, డ్రైవర్ మెథడ్ ఇన్ ద జావా ప్రోగ్రామ్. జావా కంట్రోల్ డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ లోకి వెళ్తుంది. హియర్ చెక్ వేర్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ అని చెక్ చేసుకుంటుంది. టీ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ that is belongs to test class. Control jumps to test class. Here call the which method? Sum method execute అవుతుంది. సో మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. జావా డైరెక్ట్లీ is entered into public static void main. So here that's why that public static void main is a driver method in the Java program. Checks T is the object that is belongs to test class. Control jumps to test class. Here call the which method? Sum method execute అవుతుంది. sum method లో ఏముంది? కోడింగ్ ఉంది. C is equals to 1000 అని, ఆ sum is equals to 1000 అని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నౌ కాపీ దిస్ క్లాస్ నేమ్. ఈ క్లాస్ నేమ్ తోనే డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో సేవ్ చేయొచ్చు సార్ అని అడుగుతారు మీరు. ఎస్ చేయొచ్చు, బట్ క్లాస్ నేమ్ తోనే సేవ్ చేయాలి. సో ఎందుకు? ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఆల్సో ఈవెన్ మై ప్రాజెక్ట్ లో కూడా నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా క్లాస్ నేమ్ తోనే దాన్ని సేవ్ చేస్తా. క్లాస్ నేమ్, దట్ నేమ్ according to business functionality, you only responsible for decide that name. Okay, now how to compile the Java programs? So if you want to compile, so if you want to output that program, compulsory 2 steps are mandatory. Step number one is compilation. Step number one is compilation. So how to compile? By using Java C tool. Java C tool is a tool that is available in JVM class name.java. So the Java C is a tool resides in the JVM used for compilation. Okay, that is the syntax for the compilation. The example is like this, guys. Class name.java. What is the class name? Test.java. Whenever you compile, ఈ జావా సి టూల్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ క్లాస్ నేమ్ తో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది. క్లాస్ నేమ్ తో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఈజ్ ఏ మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ కోడ్. సో మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ binary format of file. The dot class file is a binary format of file.
So who understand that? That one, so only mission only అర్థం చేసుకుంటుంది ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని. మిషన్ బైనరీ ఫైల్ ఫార్మాట్. దాంట్లో ఏముంటుంది, ఆ జావా C2 ఏం చేస్తుందంటే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని తీసేసుకొని, అంటే డాట్ జావా ఫైల్ ని తీసేసుకొని డాట్ క్లాస్ మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫైల్ లోకి మార్చేస్తుంది, డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లోకి మార్చేస్తుంది. సో అది చూపిస్తాను మీకు. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తామంటే స్టెప్ నెంబర్ 2, దట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తామంటే స్టెప్ నెంబర్ 2 ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తామంటే లైక్ సింటాక్స్ జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ లైక్ దిస్ జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్. ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఈ జావా టూల్ అగైన్ డాట్ జావాకి వెళ్ళదు, ఈ జావా టూల్ డాట్ క్లాస్కి వెళ్ళి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని కనెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయింది. నౌ చూడండి గైస్, నౌ how to, so where is our program? This is our program. You already saved this program into where? Into 1am folder. So you can create any empty folder, guys. Any empty folder, you can take any empty folder. Java programs you can create. So my favorite folder is 1am folder. So now I want to go to that location. How to go to, open your command prompt. So first go to that location D and change directory 1am. Now I am in 1am folder, guys. That is my favorite folder. So how to compile? By using Java C tool, Java space class name dot Java. Yes, compilation is done. After compiling, so now go to that location. Go on to check that dot class file is there or not there. Yes, this is our D drive. In the D drive, go to here 1am. This is 1am folder now. Here check the dot class file is there. Yes, dot class file is generated. Can you please open this dot class file? Can you please open this dot class file? See what happened here. What are the things are there in the dot class file? Please check. This is binary format of file. So human అనేవాడు, it's not possible to understand this type of file. Who understand this? This one only mission understandable file. Okay, next execute చేసామనుకో. ఓకే, కంపైలేషన్ ఇస్ డన్ నా. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నేను మళ్ళీ ఇది డాట్ జావాకి వెళ్ళదు, ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని తీసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. నౌ ప్లీజ్ గెస్ ద అవుట్పుట్ గైస్ హియర్. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1000. yes, claps for everybody here. Sum is equals to how much? 1000. This is the exact output. Sum is equals to 1000. This is the output. Okay, yeah. How to execute this? This one directly goes to public static void main. Checks where is the object. Is the object belongs to test class. Control jumps to test class. Call the sum method. So finally generate the output. What is the output for this? Sum is equals to 1000, like this. Now go and copy this program on the chat box, guys. Everybody, please go and copy. Please go and copy, guys. Material also, today's class material. Copy today's class material. Okay, I will share you these notes. So after everything is done, so I will send you these notes at a time through mail, guys. Or I will upload that notes into Drive. Okay, Google Drive. Yeah. Okay, go and copy that. Yeah, that's it, guys. Up to here, is there any doubt, guys? No, sir. Yeah. 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 So up to there, is there any doubt? Please unmute, please speak something, guys. No, sir. Okay, na? Yeah. Please contact with our admin guys, admin people, or with our some people. Go and contact admin వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అయ్యి, సో మీరు జాగ్రత్తగా మళ్ళీ టుమారో సేమ్ టైమింగ్ కి రెడీగా ఉండండి.
సో ఇప్పటి వరకు మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే సో నన్ను మళ్ళీ మీరు అడగచ్చు క్లియర్గా. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో ఏమైనా డౌట్ ఉందా గైస్? సో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి, అన్మ్యూట్ చేసి అడగచ్చు, బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండొచ్చు. సో మీకు ఏం డౌట్ ఉన్నా నన్ను అడగచ్చు. నేను చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్ గా నేను ఏమేమి చెప్తానో ప్రాక్టికల్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. సో ఏదైనా ఉంటే ప్రాక్టికల్స్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగచ్చు. సో క్లాస్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్ గైస్.